Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Rocket Channel. Wir spielen Red Dead Redemption Online und zwar ist die neue Beta online und hat einige Verbesserungen mit sich gebracht. Es sind irgendwelche Online-Games dazugekommen und neue Klamotten, neue Styles. Da ich das Spiel noch gar nicht online gespielt habe, ist es jetzt für mich auch was Neues. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens aid staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! You with the hammer? And you'll do. We need to perform a work detail out near Tumbleweed. Come on, get in. Open the gate. Das sieht nach einem radikalen Fluchtversuch aus. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come along.
Then you better get on this horse. Yeah, we ought to get out of here before the alarm is raised. Ja, ist doch eine glückliche Wendung. Mal gucken, was hier abgeht. Erstmal wieder an diese Steuerung gewöhnen. Der schießt den gleich wieder aus Versehen, ey. I can wait a while longer. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secret. My employer particularly values discretion. Ich sag ja, er schießt den gleich aus Versehen. Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. Hey. Ja, ist ja gut, ich bin da. There will be plenty of time for adventures. Now, if you follow me, please. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. I still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you. Forget you were in Geil. it all. That will be fine, of course. You will. Ist gar nicht diese Ego-Perspektive neu. Jetzt die Story auch noch nicht genug gezockt. You owe her an audience, at least. Aber das sieht gut aus. You've been away for a while, so Werde ich die Knarre dann wieder los, ohne auf den Typen zu schießen. Ja, L1. Can. He's just up here. There's the camp. Get your horse. Come on, hitch up. This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Horley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Horley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Kopfbedeckung. Was haben wir denn da? Kein Hemd, das sieht gut aus. Ja, sexy. Hosenträger, keine Weste. Dazu noch ein paar Handschuhe. Der ist der absolute King im Sadomaso-Club. Naja, dann nehmen wir mal eine andere Farbe. Ja, alles klar. Natürlich. Habt ihr irgendwas an meine Kleidung auszusetzen? Die Olle, die wird direkt spitz. Pass auf. That looks more comfortable. Horley, Ja. Here, madam. Du darfst auch Honey zu mir your sagen. very good health.
I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Ich hätte ihm ja die Mrs. Leclerc Hosenträger is a gezogen. generous benefactor. And, where are we headed? So, jetzt kann man sich halt hier, wie ich sehe, die tägliche Herausforderung reinziehen. Truppe. Bilde einen Trupp, siehe da Einstellungen an und ändere sie. Lager. Stall, verwalte deine Pferde schnell, tritt einer Serie oder Story-Mission bei. Mal tägliche Herausforderung, mal gucken, was es hier so gibt. Geht nicht, ich muss ins Lager, okay. Lager festlegen, kleines Lager. Dein Lager wird an dieser Position aufgeschlagen. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Ja, das scheint eine interessante... The sooner you do it, the sooner we'll leave you to your own devices. Scheint auf jeden Fall eine interessante Sache zu werden hier mit diesem Online-Gaming.
man hätte ja mal versuchen können, das andere Pferd zu nehmen. Begib dich zum Bahnhof. Ja, dann wollen wir doch mal. Ah, ich muss schon sagen, das ist echt ein geiles Game. Wie Kürzung nehmen wir denn jetzt? Nur das Pferdchen nehmen, der, ne? Schön durch die Kakteen durch. Ja. Mein Gott, wie weit ist es denn bis zum Bahnhof? Hätte ich mal lieber den Zug genommen. Ja, ich sag mal, ich habe dieses Online-Game von Red Dead Redemption noch nicht getestet, weil ich halt gehört habe, dass es ein total chaotisches Spiel war. Oder ein chaotisches Unterfangen war. Man ist online gegangen, wurde quasi nur erschossen die ganze Zeit. Und hat rein gar nichts gebracht. Jetzt haben sie so ein bisschen mit Missionen aufgebaut. Schon fast gesagt Missionar. Aber Missionarstellung war was anderes. Ah, gut, dass ich die Alkoholiker-Optik genommen habe. Die passt. Meine Fresse, soll ich ihm gleich eine Schnauze hauen oder was? Ja. Ja. Hier, guck mal hier am Rücken. Eine fette Knarre, Junge. Mein Gott, ey. Die ist auch nur angemacht. Hallo? Hello. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might be Fast ein borrowed your money. Arschkriecher. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up near Gap-Tooth Ridge. See what you can do, okay? Here, by the way.
a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Zum Rio Bravo. Ja, gut. Komm, lauf da runter. Fury. Jetzt haben wir bei dem ganzen Gehüpfe die Fährte verloren. Du bist mir auch ein Gaul, ey. Was ist denn hier los? Das Versteck wird wohl da sein, wa? Ich steig mal ab, weil ich glaube, offiziell 1 Krüge und Waffensack. Ja, um eine Waffe auszuwählen, lassen Sie ein 1. Ja, ich stehe auf den großen Auftritt, deswegen habe ich...
Ja, das war's oder was? Ein bisschen rumrandalieren. Okay. Okay. You're good. You're real good, friend. Here. Take this. Map. Just be kind. Don't kill me, please. Hey, hier geblieben. Suchgebiet. Wo sind wir denn selber? Wo ist denn mein kleiner Fury? Das Zelt nicht noch kaputt machen. Da ist er. Wie heißt der? Klappriger irgendwas. Stimmt. Brotkante. Geil. Absolut geil. So ein liebes Pferd. Ha? Klapprige Schindmeere. Noch nie gehört. So ein lieber Junge. Wir bleiben auf jeden Fall Freunde, oder? Ja, 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 ja. Bleibt mal noch mal ein bisschen hier. Ich guck mal, was die Leichen so bei sich hatten. So ein schöner Sonnenuntergang.
$11, ey, arme Sau. Nein, ich will doch plündern. Komm, Fury, wir gucken mal. Was wir da noch so finden. Wow, 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 wow. Der hat's drauf. Eieiei. Erstmal in der Stadt sind, gehen wir zum Rufschmied. Ich glaube, wenn ich jetzt diese Herausforderungen spiele, ist kein anderer online, kann das sein? Oder kommt mir keiner in die Quere? Ich weiß es nicht. Ich muss es ein bisschen längeren Zeitraum spielen. Ich glaube, ich mache es mir hier ein bisschen zur Lebensaufgabe, werde regelmäßiger Red Dead Redemption spielen. Ich bin ja auch absoluter blutjunger Anfänger. Richtiges Rennpferd. Wir füttern den Gaul.
Yeah! Stopp. Was haben wir denn hier? Drücke L3. Jetzt habe ich nichts gelesen. Ich glaube L3, um mich an die Pferde anzuschleifen. Die will ich sowieso nicht haben. Ich suche die Schatztruhe. Das hört sich gut an. Ah. Okay. Du hast einen Gutschein für eine Fähigkeitskarte entdeckt. Diese kannst du einlösen, um deine erste Fähigkeitskarte zu erhalten. Ich würde sagen, wir rauben den Typen da mal aus. Du wirst hier in eine Irre geführt. Krass. Hier gucken wir uns erstmal ein bisschen um, ne? What shitty Sheriff Freeman said to Dorothy last week? Also absolut beeindruckend. Absolut beeindruckend. Schöner Knast. Jetzt erstmal zu diesem Davis.
I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out at Raskeller Fork with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off a fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable at Tumbleweed once you have the horse flesh, and I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Hey, wohin so schnell? Könnt ihr auch reden? Ah gut, die haben auch viel schnelleres Pferd. Lahmarsch, richtig scheiße. Lauf, scheiß Gaul.
Geile Ruine. Cool, cool. Well, Horley was right about you, dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. So, jetzt haben wir die Vertrauensbasis ein wenig gesteigert, indem er einen neuen Sattel bekommen hat. Unser Fury. Wir haben ihn auch umgetauft auf Rocket. Sehr einfallsreich, passt zu meinem Kanal. Erstmal zu dem Lager. Das Slalomreiten hier. Das ist doch schon mein Lagerchen. Ja, Keule. Ich muss jetzt aber langsam mal Feierabend machen. Weil ich habe auch noch einen Nebenjob. How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, Gut gemacht. what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to them, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home.
Was ein geiles Game. Absolut geil, echt. Also, es scheint wirklich absolut grenzenlos zu sein. Rockstar hat nix übertrieben, hat alles gehalten, was sie versprochen haben. Ich glaube, das Spiel wächst mit jedem Tag und wird auch immer interessanter. Also ich werde mich viel stärker jetzt wieder damit befassen. Ich habe auf dieses Online-Gaming sehr gewartet, weil das macht die Sache erst richtig interessant. Aber wie gesagt, ich mache hier an der Stelle mal Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst den Daumen hoch nicht. Ein Like ist mir immer sehr wichtig. Ich würde mich auch sehr über Kommentare freuen, wobei ich glaube, hier kann man nicht sehr viel kommentieren. Ihr könnt mir einfach, oder ihr könnt mir zumindest eure Erfahrung mit dem Online-Beta schildern. Und wer Lust hat, mich hier weiter zu begleiten, wie gesagt, es wird jetzt auch mehr von Red Dead Redemption geben. Ich werde jetzt nicht nur noch Racing machen. Der kann mich sehr gerne abonnieren. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Okay, Leute. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde. Das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Rocket Channel. Bis bald.